Welcome guys, this is another episode number 6. Aya, unasikia vizuri sana. Wapi makofi? Hey, wapi episode 6? Episode number 6, what started off as a small little conversation with the pastor's kids, it's now becoming global. Tunasikilizwa kote kote kutoka katika mataifa ya nje na mataifa ya ndani ya Afrika. Bara la Afrika. Asubuhi leo nakumbusha tu Brooks ya kwamba tunasikilizwa kutoka Amerika. We are being listened from Australia. We are being listened from United Kingdom. And of course we are being listened here in the country Kenya. Pia tunasikilizwa pamoja jamani na ndugu zetu wa Tanzania. Yes, from East Africa. You have a friend from Uganda. Yes, nasikilizwa. Yeah, we are being listened by a friend of mine from Uganda. Sentago. That one you cannot catch. St. Augustine. That's Sentago. That's her name, okay? Oh. Yes. Welcome back, guys, to episode number 6. Wow. It's been good. It's great. What started off, by the way, I have to upload somebody mwenye I'll initiate this thing. You know, we started this thing from somewhere. We have to give it to MC Willy. Oh. Yeah. MC Willy. Si alifanya tukaanzisha, but niko sherehe yake ndo tuli have this conversation. So MC Willy, kama uko na sherehe, unapanga sherehe this coming holidays na unataka mtu ambaye atatumbuiza watu on your events, anajulikana kama vile Ndume Entertainment. Tuweka namba hapa chini na utakuweza pia unaweza pata MC Willy kwa his wedding is on 13th December. Acha karibisha tukusaidia. Si mimi wanaona anaikia watu. Mkute muone mwenye anajiMCA mwenyewe kwa harusi. Sasa tuone vile anamvisha kwa harusi. Yeah. MC Willy, it's from MC Willy where we had the first conversation and we said then we are supposed to do, I think we're having a conversation if we can do a film, but from there tukasema ulikuwa na film fulani ya ufala hapo bado naikumbuka. Tutaifikiria tutaifikiria. Tukimaliza kama tunaweza piga filamu na film zinakaa hivi sambamba, mbona tusiweze kupiga sherehe? So this is Pastor's Kids episode number 6. I must thank everyone who came for the revivals last week. Tuliwalika hiyo wiki na mkakuja. So much appreciation kabisa. Yeah, it was great seeing you guys and we really love you. So this episode number 6. Last time tuliambiwa number 5 is for grace. Sasa number 6 ni ya nini? Biblical point of number 6. Mimi najua tu 666. Ile wademo. Kama shetule. Okay, 6 is half a dozen. What's the significance of 6 in the Bible? Watu watuambie sasa. 7 ni rest. 7 tunajua. 6 significance ya 6 in the Bible. Yes, there is care, but anyway, if it comes, tutawapea. Watu watakomment hapo. Watu wana watch, they are very the Bible theologians, the Bible scholars, you can share with us. Unaweza tuambie tu hapa hivi. Number 6 kwa Biblia inamaanisha nini? Hiyo imetupita wote. Siku ya 6 ndio man alikuwa created. Now, it's okay. Can we human imperfection. Wickedness and sin, because man is created the 6th day, and human life is given to 6 days of labor. Asante sana, huyo ni mwalimu kutoka Google International any group of schools. Brooks, yes.
Unataka kunirushia fire question? Quick fire question. Yeah. It's the pastor's kid. We just want to unveil how Mike, a boost audio. We just want to unveil how life looks like on the other side. Yeah. How life looks like in the other side of the curtain, from away from the pulpit. Yes. Now, church is one place. I wrote this down. Church is one place everyone's supposed to be real. Real. Like, yes, in church. Yes. Church is somewhere where everyone is supposed to be real, but it's also where most people wear masks. Yeah, true. Yes. True. What does that do to a pastor's kid? Church is somewhere where where people are supposed to be real. Be real. Yeah, like you just bring your weakness, but you'll find utapata kwa current generation ni kwamba most people will not want to. Kuna watu mpaka church watataka kufake like their lives na vile pia wanakaa. I don't know if it affects the way the pastor's kids are pia, kwa in some way even the pastor's kids pia inabidi wa wear mask at some point. Yes, of course, because maybe if we define that statement tujue imetokea wapi, inamaanishaje. You say church is a place where everyone is supposed to be real, because according to the Bible, Jesus says come as you are. So inamaanisha with your weakness, with all your struggles, you come to him, then he perfects you. Kuna ile saying inasema he doesn't call the qualified, but he qualifies the called. Sasa you come the way you are, then God qualifies you, ama anakufanya unakuwa perfect. But now you realize people come to church, then they wear a mask, meaning kuna vitu wanaficha, si ndio? Yeah. That's basically what's being said there. Of which it's very true for some reasons, because church is a gathering, a group of people. Na unapata, if you open up to someone maybe about your problem or about your weakness, unaweza isikia na someone else, a third party mwenye hata hapo hapo. Sometimes you open up to a pastor, then you become the someone. So maybe hiyo ndio inachangia the wearing of the mask. Unapata sasa, hey, I have a problem but I can't share with anyone. Ama I have this weakness, but because everyone is perfect, wacha pia let me also play along. Okay. So unapata during the week you're struggling with something, maybe whether it's a sin or a weakness, ama shida fulani you're struggling with, but ikifika ni church, you put on your Sunday best, put on a smile, unajipodoa nini, you come to church, unataka kuwa very perfect. So I think most of it comes from the fact that people can't keep your matters private. They can't keep them to themselves or kuombe. Siku hizi bana, unaweza ambia mtu kitu bana, unaionea kwa status. My pastor says like this, that pastor anasema church ni kama hospitali. So kwa hospitali kuna kuanga na wagonjwa tofauti. Yep. So kuna mmoja amekuja kuchukua tab zake za TB. Kuna mwingine amekuja cholera. Kuna mwingine amekuja malaria. Kuna mwingine tu headache inamuuma. So at that kwa hospital setting, kila mtu anakuwa na shida yake tofauti. Yeah. So it's just the same na church. Yes. Ndio maana unapata mtu anaweza hold kwa something, kwa sababu hakuna mtu anatakanga ajulikane na watu ya kwamba ako na shida. And then number 2 also, I strongly believe that not everyone mwenye huwa anaenda church anakuanga upright. Yeah. And true. then and then not everyone mwenye pia anaenda church, no, people have various reasons to go to church. Sio kila mtu anaendanga church kusaidiwa. Na mwingine anaendanga church, si anataka church imsaidie. Like faith yake iko kwa church. Faith yake iko kwa, nikienda kwa hii church kuna mtu fulani atanisaidia, ama nikienda kwa hii church huyu pasi anakuanga remorseful, so anaweza nisaidia. So inaleta hiyo fixing ikakuwa inaleta hiyo fixing ya watu to some cocoon somewhere, yenye mtu anaweza taka
because sijui kwa nini hao watu wamekuja church, then I can hold my mask. Let me smile, iishe. Yeah. Maswali mingi ishe. Yeah. True. So is there a point in life that in church that you felt so smile even when you're hurting? Now to you personal, acha tuache mambo ya Yes. mambo ya watu wengine. Yeah, of course. Sijui niseme most recent ama wacha nikumbuke. Unaweza sema most recent wengine ikigonga. That I smiled. But you felt the pressure. You felt the pressure to smile, like I'm in church, I have to. Yeah, actually, maybe most recent. Ama yenyewe ina happen mara mingi. Saa zingine mzaya anatangaza there's a meeting or a crusade or whatever. Maybe conference. Then you expecting watu waichukulie na hiyo uzito. Because maybe there's a guest from outside, you see the kind of preparation and effort that is being put. Unaona the amount of money that is being spent maybe to print posters, to do adverts na nini and all that. Yeah, then you're expecting people to come. Watu wa church, sio ati sasa people from outside, maybe church zingine within Kitale. But now unaona watu wa church are show up. The leaders are not showing up. Maybe watu wengine tu wana show up, maybe your friends from other churches and some few members of church. Then when it comes to Sunday, Sunday sasa unaona the church is full, the leaders are there, everyone is there, praise team sisi wenyewe tuko hapo, every instrument is there. Sasa unashindwa now najiuliza, if I were a pastor how would I bear this? So you know, my dad vitu zingine analenga like yes, mtu wa kuzusha sana unanipata but mimi najiambia mimi naweza kweli. You hold a meeting for church na watu wa church wenyewe hawajakuja, alafu Sunday ndio hao wamejaa, wamekuja it's full house. Like hakuna yeah. Sasa alafu another thing tena ni being in the praise and worship ministry. Now is not like a pastor's kid, but any praise team member. You realize that every meeting requires praise team ikwe hapo. Whether ni watu wa sound, media department, sound, waimbaji, instrumentalists, they must be there. Na if anything goes wrong kwa hiyo meeting, you will be blamed. But in the same meeting unapata department zingine si lazima wakue. Wakikuja maybe wanakuja kama part of the congregation. How did yao ni Sunday tu. Let's say for example kama ushers, ama intercessors, ama any other ministry. Hizi meetings zingine za siku zingine they are coming as part of the congregation. But ikifika ni Sunday, that's when you'll see them with their tags, ama with their uniform. So sometimes you those are some of the things that make me I feel like me smile too, but I'm hurting inside. Not really as a pastor's kid, hiyo sasa, but in ministry generally. Yeah. Unasikianga kuwa nasikia nimeboeka bana. Ukweka Yesu utafanya unyo. Yeah. But yes, alafu some other things pia maybe now when it comes to as a pastor's kid, there are some things that my dad does yenye na feel like okay, hii si angefanya hivi kidogo ingekuwa mzuri. But now you can't show it out to people because you have to support him. I have to support him. Kama hivi ndio ameamua, then unaipiga na smile. Yeah, and you can't even tell people. Like saa hizi siwezi sema ati for example this and this and this. You wezi kuwa specific. Unaweza kukumbia. Kumbe hapo pia sisi tunaumia wote. Yeah. But with time una realize you are wrong, ama sometimes you are right.
but it had to go that way. Yeah, so hiyo ni time yenye you unaficha ile whatever you're feeling and you have to smile. See lazima kila sometimes it's better not winning arguments or winning arguments, and also just you're choosing between winning the argument or keeping your peace. Yeah. So you go with your peace. Unaenda na amani tu. Yeah. kuna part yako, is there part of you had to hide from the public, like unasemanga hii nayo nikionyesha kwa public itakuwa ngori sana? Yeah, of course. Nini sasa sitakuwa nimeonyesha. But there's a lot personally pia family wise. Like my family hii sasa ulisema nuclear ni mimi na ndugu zangu. Alafu sasa kuna hii familia yangu, me and my wife and my kid. Sasa both kuna war. There's what I can't share. There's what I can't share, especially now that I'm a pastor's kid. There's kuna zile vitu I can't share about my family. Now hii ni about me and my bros na mom and dad. Kuna hizo vitu I can't share. Then there's some personal stuff pia I can't share with people. I can't share what I used to do before I got saved. Hiyo naye kuna zenye I can't share. Because ebu imagine sasa umesimama, then you're telling people I did this, ama I used to go to this place, ama I had this and this. Kuna vitu zenye ukishare perspective ya watu ina change. Unaona? And some things you share, then ukifanya ka mistake watu wanasema kumbe bado iko. Kuna hii kitu fulani kumbe ilikuwa ijaisha, bado iko. So there's a lot that I can't share. Yeah. I think that one comes from kuna song yenyewe inaimba inasema sijui nilikuwa mwizi kuliko wote. And then you see you're glorifying. I don't know why the singers, the part yenye mimi nakumbuka, you see like most people will remember, hey, huyu mwimbaji alikuanga mwizi. Nilikuwa mwizi kuliko wote. Like that's the catchy point. Nilikuwa muongo kuliko wewe. Nilikuwa kaba kuliko wote. Like alafu unapata ni mama anaimba mbele ya church. For the young men tunamwangalia hivi, angalia hivi unasema, are you just singing because unaimba? Ama ni ukweli? Like sasa my wife is a singer. Alafu akiimba kitu kama hiyo sasa mimi nitadu. Unamwangalia hivi na watu wanakuangalia wewe. Mtu akuulize ulijua hiyo maneno. Sasa so what's the difference between being genuine and being church appropriate? Kwa sababu when people wear mask, they are not becoming genuine. They are choosing to be church appropriate. Is there a difference between being genuine like you are an open book, and then being church appropriate? I think there is a difference. Yes. In that there are some things that you may have done. Na uamue this one I am repenting and I won't do. I won't do from this day. I'm not doing it. Sasa hiyo I think it's being genuine. Hata kama you won't confess, even the Bible inasema confess your sins one to another. But haisemi confess to the whole church. Unajua? Unaweza confess to your group ama your person wenye uko close now, na unajua hawa hawawezi tangaza. But now wearing a mask, being church appropriate means kuna vitu unafanya but ukifika church you're not doing them. Naweza sema hiyo it's now hypocrisy. In that unajua hizi vitu ni mbaya, lakini wacha nifanye as long as I'm not in church. Siku nitaenda church ikifika I'll be appropriate for the church. But huko nje I can do whatever I'm doing. I can put on the mask as you say. So I think hapo ndio kuna difference. Kuna ile that mtu ndio alikuwa mbaya. Na you know when we are speaking about sin, mtu anafikiria this big sins. Kahaba, niliua, sijui nilifanya nini. But kuna vitu zingine zeni ndogo ndogo ambazo bado ni dhambi. So once you stop, unasema
I want to change from this point going forward. I think hiyo sasa hiyo ni genuinity. That's genuinity. But kuna ile yenye mtu anasema I want to go to church but I can't change this aspect of my life. So when in church I'll be putting on a mask, I'll be putting on whatever. My character inakuwa fiti. So I think it's church appropriate. So there's a difference for me. So kuna difference. So I just want to go back the example you gave to Kianza. Kuna mkutano church and then people are coming. Yes. You expect members from our church to come to the meeting. Now, when you're going to this meeting, are you genuinely going to the meeting or appropriate? Yeah, kuna sometimes I'm going To be appropriate. to the church? Yes. Especially kuna time we had lunch hours in town, Nyayo Market. And for real, sometimes nilikuwa tunaenda ile for hiyo appropriate. Sababu one, I'm the keyboardist. Two, I'm the person kwa sound. So hakuna vile uta miss. You can't miss. Na ikianza ilikuwa ni sound, you're taking them there daily. Unaipeleka saa 6:30, by saa 6:30 iko it is set. Then by 2 inaisha, you dismantle, then you take them back to church. So sometimes ilikuwa I was like Church appropriate. Lunch hour. Acha tufanye tu, I have to go, I have to do this. Yes. But kuna zile meetings zingine, kuna sometimes you just go like it's genuine. Unaenda tu, unapata umeenda, hata kama you're not going to do anything, you're not going to set sound, you're not going to play an instrument, but you feel like I just have to go. Hata kama it's not a Sunday, you just feel like you have to go, whether it's a morning glory, ama ni kesha, ama hata ni Sunday, whatever service it is. Yes. Or even the perfect example can be yenye hata iko kwa church yenu. Yes, your another friend church. is just holding a meeting and you're like, I'm not going there for him to see me. I'm going Yes. I'm going for the encounter. And I think personally, as part of the leadership in church, lazima kuna hizo struggle, balance mbili. Me, I don't know, but kwangu mimi, the same it happens like every now and then. There are some times that I feel like I should just stay at home, relax, go watch a game. But I remember there's something I'm supposed to be doing in church. Yes. Kuna service inaendelea, ama there's a service that is coming up. I have to go. I have to do it out of kukua hiyo appropriate. But sio ati mimi I feel like doing it. But because kuna gap yenye there's a role I need to play, I feel like I just have to do it. Wacha nifanye nitoke. Yes. So personally hata mpaka saizi I'm doing both. Kuna hiyo church appropriate, then kuna ingine sasa genuine. Yes. Now if the pastor's kids are facing it, then you also have this please just support your man of God. Whenever you go to church, there are days zenye kweli you feel unasikia kama hapana. Bana. Nimechoka. Na by the way, there are people who complain. Especially kama now, for example, coming back to lunch hour. Unapata lunch hour inaholdiwa from January to December. Ikifika December 21st, 22nd, bado watu wako lunch hour. 23rd, 24th, ndio wana break. 26th. So hata the people who are serving there wanakwambia, bana, sisi hatuna break bana, nini. But they are still going. So it's always good to be open pia with your leader, with the pastor. Na kujua ya burnout. Kukwe na burnout. Now that umesema burnout imenikumbusha kuna there's something I'm trying to do with my praise team. But hiyo si not as a pastor skill. Sasa kuna hizi burnout. Now burnout, I'm trying to come up with a strategy that will try to solve hiyo mambo ya burnout, so that praise team we are always giving, tukwe tunapeana like
80% to 90% because we can't give 100%. Yeah. At all times, at all seasons, from January to December, we're tunapeana the best that we can. Yes. So I'm looking for a way to have split up to two. So that wakati hao wanapeana hao wamepumzika. Wakati hao wanapumzika wengine they are doing the work. Okay. Yes. Sababu bana unajua it's like employment in this corporate world kuna leave. Watu wanapata leave but when it comes to ministry the moment uwezi kaa chini useme ati nimechoka wacha ni relax kidogo. Ukichoka unakwambia kuchoka ni shetani. Unajua wewe bana no kwani God is our strength, the Holy Spirit should strengthen you and all that. If you fail in the days of your adversity and your strength is so lazima tutafute ujanja ya kupumzika because rest is a must. But so for just our viewers to understand, also ukiona mtoto wa pastor saa zingine aendi church ama afanye kitu mko na program church, unashangaa mtu anakuuliza nyinyi watoto wa pastor mjenda pia sisi tunapana saa zingine days yenye pia unaamka hivi imagine you know the pastor, I don't know, the pastor maybe ndio ikifika Sunday anaweza kosa kuja church like lazima but for the pastor's kids saa zingine pia unakanga hivi unasema hii Sunday nikikosa nini itafanyika? Mbona? Yeah. So you burnout inakujanga kwa nini kwa children ya kwa watu wa pastor, and then also not all smiles are just real. Kuna saa zingine you have to smile for I don't know, for the camera. It's true. No. Even with the country, sometimes the president might be there giving a speech ama giving a direction. Kama ile wakati ya Gen Z. You remember? Hiyo time ya Gen Z protests 2024. The president had to come out and give a speech. Na nyuma yake ni wale wote walikuwa na oppose the Gen Zs. But whatever he was saying ilikuwa it was like he gave in to the demands of Gen Z. Now the leaders had to back him up. So sometimes pia it's our role as pastors' kids. Whatever our parents are doing, we must back them up. Lazima tuwa back. Alafu ndio sasa pia leadership ya church ikuje and everyone else will follow. But sasa unapata it's very difficult sometimes as a pastor, I'd imagine when a pastor maybe uko na watoto wawili, watatu, wanne ama watano or whichever, then all of them hata wakuji church like wote wanasumbua. Unajua it's really I think it's really hard for a pastor when you're in that situation. But most pastors utapata wako na watoto then maybe mmoja ama wawili wanasumbua. But the majority wana support. But ukipata majority that don't support what their parent is doing, hata pastor mwenyewe they don't have say sana. Like, I imagine to your situation, I can't want to be in that situation mimi mwenyewe. That's why me bana wanasema for me to have that calling ya kuwa pastor, lazima tu Yesu mwenyewe atokee tu nione. Kwa wapi ndio huyu namfungulia niambie now I want you to be a pastor. Hiyo ndio utajua ni calling. Apige simu. But ingine tu ati I feel like next year I should be a pastor. My dad is a bishop. Sasa mimi ni pastor. Automatically. Not me. So but when I know uko na calling unaanza kunipigia vita mapema. So ana support. Inaenda tu na the same tu vile tumekuwa tu kwa being genuine and also kwa church appropriate. Na a lot of pastors' kids are there. Not even just pastors' kids, a lot of members are there in the current generation. Kupata watu kuna burnout, watu wanaweza taka
watu wanataka kufanya kitu, but unaweza angalia saa zingine unaangalia vitu zingine kama maybe your youth team ama nini, wanaweza taka kufanya something different. Ukiangalia vitu zingine, unajua ukikuja tu niwaambie pastor tunataka kwenda tunaorganize kwenda kucheza mpira, na kukue in the same room, kukue na somebody mwenye ambie mchungaji as youth tunaorganize kufanya crusade. Cheza mpira inaweza it looks different, it looks ungodly na inakani kama ni mchezo, but the impact inaweza kuwa nayo ni bigger kuliko hata crusade kwa hawa vijana. Because sio kila time kwa church home inafaa kuwa ati mko zile prayer. Okay, I'm not discrediting prayer, Bible reading and listening to the word of God, but also there are things that they build on the church, na pia zinatoa you fatigue na they bring people closer to God. Inaleta hiyo diversity, inaleta fun aspect. There are people who will just come to church from January to December, they are waiting for the tournament. Kwa sababu wameambiwa December tunakuanga na tournament ama tunakuanga na drama. There are people who just come to church to do those things. So uki cut off such, utakuwa unapoteza these people, utakuwa unawapoteza. So how did your parents handle appearance? Was reputation everything? Like their reputation, was it everything ama kuna my appearance ama yao sasa? Both. Oh. Yes. Yangu I can just speak of myself. Nakuona na masuti kidogo. Suti bado ziko bana, tunazipiga, lakini hiyo it's not I'm not being forced to put on suits on Sunday ama kwa event or something like that. Mimi mwenyewe I believe in suits. Ukiona nimevaa suit, acha mambo. Suits bana, Sauti na kukumbusha ulifanya harusi. Niko na hiyo old school mentality about events and how people perceive you according to the way you may dress. But I remember I had nilikuwa na hard time with my mom because of hairstyle. Hairstyle. Yeye ndio alikuwa ananiambia, sasa wewe una nywele yako na wewe ni mtoto ya pastor, wewe ni mtoto ya bishop. Now nywele yako imekaaje hivi? Unaona? Then even after I got married, tena ikakuwa to the same. Sasa wewe uko na bibi, ona nywele yako vile inakaa nini? So hiyo mostly it used to come from my mom. Kwanzia kitambo tu. Hata dress code pia, but mostly on Sundays mimi navaa tu kitu yenye ni decent for the congregation, yani mtu asikuwe na makosa ya kusema hapa na hapa. But mom ndiye alikuwa na hiyo pressure, like anataka ukwe design fulani. Have you ever lived a double life just to breathe freely? Shaishi maisha mbili. To breathe freely? Yes. Aje sasa. Have you ever lived a double life, like you know what you're doing, it's not right, but you just have na pia ukikuja church uko tu sawa bado, inabidi tu sasa ufake? I think I have. Sababu according to our ilikuwa first ama second episode, I told you that I got born again after Form 4. But ministry kwa church nilianza nikiwa class 3-4 hapo. So unaona hizo ni miaka mingi sana. Hii miaka yote ilikuwa double life. Double life nini ingine uje. So for church ilikuwa how was going to church? How was the situation of your heart? Ilikuwa tu going for necessity, na pia kwenda tu because your parents are there serving. I remember at some point tulikuwa dancers. You know, I danced pale church. Wale madansa wenye mnaona mnafikiria mimi ndio mmeinvent hizi vitu. We used to dance. Na mna dance kama watoi,
but hapo tu within the dance mnajua nani ndio demia nani hapo nani nini hapo. Ukiangalia watu hii bana, when you look at them unafikiria they are really young. Na but wewe mwenyewe think about yourself when you are that young. Si ulikuwa unajua there are some stuff ulikuwa unajua already. So double life iko and I lived it. I lived it. Nakumbuka hata there's a time sisi church kwetu we had 3 services, 2 asubuhi then 1 at 4 p.m. on Sunday. Sasa kuna time we used to hepa hiyo ya 4 p.m. Tunaenda huko Makuti. Makuti hiyo time ilikuwa ni Makuti. Ukivaa shati ya white kama hii imeandikwa Christ, inaonekana kwa kamera. Ukivaa shati ya white kama hiyo bana, ukiingia tu hivi ina glow. Yaani kuna ile light sio ya kuangalia pesa, hiyo light. The disco light. Kuna hiyo disco light, then kuna nyingine huwa ni purple. Yenye anything that is white ina turn into I don't know luminous green or what. Sasa hiyo time bwana tulikuwa mimi my bro Harold, then there's a guy Jackton. Hao wote ni wase tumegrow now. Jack mmoja tu wa Bamba. Yes huyo na bro wake pia anaitwa Wycliffe. Sasa ni CEO hoteli moja kubwa huko Mabwe Nyenye. Haizo kwa na time ya so we used to do that. Na at that time mimi nilikuwa high school, like from standard 7, 8 into form 1 mpaka form 2 maybe hapo. So hiyo ni time you really know what you're doing, so it's a double life. Sunday ndio huyo uko hapo asubuhi, then afternoon umeishia kusikia kina Nameless. So it's just a fight between the image you give and the identity you have. The image that church inaona huyu hao ni watoto wa pastor, that's the image. And then you are in the public holiness. Church ikiongalia na pastor. Ukisikia sasa hiyo mzazi anasema mbona mkui kama watoto ya bishop? Mbona ndio hapa? Mbona hawasumbui? Si mkui kama hao, hata uingie dance, hata ucheze keyboard, hata ujifunze kitu hapo. Sasa wewe mwenyewe unajiangalia unasema tu huyu angejua. Ujajipata kwa such situation ukajiuliza kama mko huko sasa kwa Dunda. Alafu mkakutana na mtu akaku nani nyinyi pia mko huko? Tushawahi. By the your time huyu mwingine tulimpata sita mention because yeye sijui kama alichange ama nini, but the guys have mentioned of course I believe wali change. Unajua change pia ni mtu anajua. But there are people wenye tuko nao mpaka saa hizi we are doing ministry once in a while, wako Nairobi but mimi niko huko. But sasa huyu mwingine tulimpata huko and at that time yeye alikuwa praise team member. Ni boy tu, alikuwa mkubwa. Of course at that time mimi niko around teenager, sijafika, I wasn't at 15 years, niko somewhere between maybe 12 to 15 hapo. But this guy I think he was above 25 if I'm not wrong. Sasa kwako unajua ni mtu mkubwa, mtu anajielewa. So unapata hapo na kofia hiyo. And you're like, sio nini? You know, mkikutana place kama hiyo, there's nothing they can tell you. Because hata yeye ako hapo. There's hakuna kitu atakwambia, ni kugoteana tu kama mmepitana hivyo mmeenda. So hao watu unawaona. Then of course mkikutana tena on Sunday kwa church ama during the week, hiyo story ni kama amuko waionana. It's really funny. How Christian handles other Christians wakiwapata kwa dhambi. Na ni vitu zinafanyika tu hata saa hizi. Hata saa hizi zinafanyika.
inaweza kuwa si klabu. Maybe it's maybe different things, sijui kama nini. What's your view on betting? Betting mi najua betting is kwa kulingana na Biblia betting is not right. Lakini kulingana na Biblia betting is not right. Personally I don't bet anymore. Yeah. So it's like seeing someone who is betting maybe kwa church. Now ulikuwa okay, the way unasema betting is not right. So unaweza kuwa unajua hii betting it's not right, but wacha nifanye tu chini ya maji. Hakuna mtu. Pale chini ya maji unakutana na kumbe hata wewe una bet. So ni situation kama hiyo. Maybe it's not clubbing peke yake. Inaweza kuwa vitu kama hizo betting, ama inaweza kuwa maybe mko kwa police station, then unajipata uko hapo na msee amefinyia karao kadoa hapo nini, then unashanga kumbe hizi vitu pia unafanya. So ni a lot of stuff that Christians are doing. Yes. It's not just especially kwanza kwa wakijipata kwa not in church na in their own environment. Kuna vitu mingi yenye Wakristo pia wanafanya yenye unaangalia hivi unajua this one is not church. So mnaweza jipata hivi and then wakikupata hivi naenda kwa mfano just here tu kwa club bado mnaenda kuona mpira, then unakutana na mtu unaangalia mtu jamani ndugu yangu bwana asifiwe. Tungewaambia tunaona kwa club lakini watatufukuza tukienda huko next time. So it's just I feel that we put so much pressure on the pastor's kids to be this perfect, to be this to perfectionism. Wanataka pastor's kids wako perfect hivyo sana. But watu waangalie pia them as congregations, kitu yenye wanapitia like the husband not the husbands the congregation waangaliangi vitu zenye pia au nao kama congregation vitu zenye wanafanya kama it's perfectionism. Wanawekanga macho yote kwa watoto mchungaji nini. I think I also said that on the first episode that kuna vitu zenye when we do as pastors kids watu wanatukashifu sana. Hata kama ni mistake, it's a mistake, yes. But ni same tu mistake na yenye mtu fulani pia angefanya. Mtu fulani angefanya. Yes, it's just the same. The difference ni sisi we have an image to protect. We have an image na pia expectations zimewekwa huko juu by our parents na pia by the congregants. Because sasa for example mtu kama mimi my dad, you'll never hear my father speaking about politics. Whether ni kwa pulpit ama kwa social media. But mimi once in a while I'd speak about politics. Na sasa unapata mtu anakuuliza mbona huko kama like your dad, you know nini. I'm telling them bana hiyo ni yeye na mimi. That is his identity. As long as what I'm doing is not seen, ku comment once in a while about politics, si bad. Because mimi I don't have a congregation that I'm pastoring. That's why mimi nakwambia bana mambo ya calling ni ngumu, because there's some things you have to do to please people. Na pia there's some things you have to do or abstain from doing so that usikwaze watu wengi. Unanipata? I think also ndio mtu mwenye nasikiliza asitupate right, asitupate wrong. We are not glorifying sin. We are not saying that as pastor's kid tunakuruhusu kufanya vitu zingine, sababu it's that Bible verse that says if your hand prevents if your hand makes your neighbor sin, then you should cut it off. So we are not cutting of meat. Yes, if eating of meat makes your neighbors go to sin, then you should stop eating of meat. Mike, then I think we are not glorifying sin. We are not telling people to go and sin, but we are just telling the truth. Like it's possible. Na
it's possible for a man of God or also for a pastor's kids to be found in a mistake. And they're also the image may not necessarily represent the identity of that person. Unaweza kuwa unanionanga tu kwa status nimepost ma status za Mungu kila siku, and then one day unakuja unakutana na mimi nafanya comedy. Haimaanishi ya kwamba so you go and discredit everything. Usikatae church kwa sababu ya kitu yenye uliona mtu fulani akifanya. Unaweza kuwa umeona kijana akifanya kitu fulani, and then all of a sudden like I don't know, there's this man of God, vitu imekuja imetokea mingi sasa kwa social media mpaka wanaanza kuleta vitu mingi zenye alifanya akikuwa high school, akikuwa nini. Like you cannot bear the weight ya mtu sahi. Mtu wako 50 years unamkumbusha vitu zenye alifanya akikuwa 16 years akikuwa high school. Hapa katikati kuna rooms za ujinga. Ndio zenye Bible inasema ati in the days of ignorance the Lord overlooked. Kuna zile zama zetu za ujinga. And everybody mama anasema, apostle anasema hivi, kila mtu ako na zama zake. Wewe uko na zama zako. Yes. That's why tukipiga stories za cartoon zenye uliona si sawa na zangu. Na zenye mimi niliona si sawa na zenye maybe watoto waliona. So kila mtu ako na zama zake. Everybody has their own past. And that's why I think I answered that question. Nikisema some of the things I can't disclose. Yes. Kama sasa what is happening to that pastor mwenye umesema, it's because maybe ali disclose ama whoever disclosed alifanya maybe out of good faith ama bad faith ama ku blackmail. But the fact is whatever alifanya ni past yake. Yeah. Right now is a different person. But mtu atataka kuona hiyo. Atataka tu aone hii alifanya like maybe ni 90s ama 2000s huko. Vitu za kitambo. So kuna some things that you don't have to disclose. Ndio tukianza tulikuwa tumesema kuna point yenye mtu anafika na identity ya mtu ni it's possible for identity ya mtu kubadilika. The image that you see in front of you inaweza badilika na mtu anaweza change. Yeah. If you go to church you believe by change, then if you are giving yourself credit to change, then also give credit to other people to change and also to bring the new image in them. So yep, true. Oh, there's a danger that is coming, the danger of perfectionism. That's a very dangerous thing that is happening in the church. I think that's the last thing I'll talk about today. Like we don't have to force people to be perfect. Yeah. If we force people to be perfect, tutakuwa na church appropriate members. What a fake life. Yes, people will fake their lives. Mtu atakuwa hata ako na shida kwake, lakini hawezi sema. Ama mtu atakuwa anataka tu kufollow into a different cocoon, yani akaetu bora akaetu anaweza fanana na nyinyi. But as believers, also as pastors' kids, this is what we can share with you. Like we don't have to be perfect. There's a danger in perfectionism. We can strive so much that the generation that we are bringing up, or the generation that comes after us, it doesn't have to be perfect, but they can be real. You can talk to a real man na ujue huyu ako na shida gani na hata ukaweze kumsaidia ama ukaweze kuendelea. I think sometimes problem that we face, hata mimi I face that problem, ni works, balance between your works and grace. So unapata there are some things that you have to work for, because Bible inasema work out your salvation with fear and trembling. Yeah. But at the same time tena Bible inasema it's not by your own works. It's by the grace. Asa unashindwa, how do I balance this? Because kuna watu wana strive sana wakue perfect. The way you're saying it's not about perfection. But at the same time kuna watu they're struggling to be perfect. Like nataka kabisa I fit into this salvation or this ministry or this church. But again the Bible is saying it's about grace. Unanipata? Sasa kuna hiyo balance
that you have to juggle between within yourself. But sasa issue inakuja when we are demanding it from other people. Yes. Instead of maybe demanding it of yourself. Yeah. And demand it from people that you have to be perfect to maybe to be in ministry ama to do this and this. Sasa but hiyo demand sasa saa ingine inaekwa sana kwa pastors kids. Mtu anakuambia tu wewe you have to be perfect. Hata kama watoto wetu wako hivi but nyinyi you are not allowed to be that way. So the pressure yenye iko and ni God. I think I'll okay, this will be my highlight. My highlight will be a sermon by it's called Teacher John C.W. He was teaching and then he said, if there are 3 different people here, let's say there are 3 different people, 1, 2, 3, and then I have a pen, I have a book, and I have a Bible. If I give each of them, if I give this one a pen, this one a book, and this one a Bible, the one I've given a pen, his mandate is to go and write. The one I've given a book, his mandate is to go and read. The one I've given a Bible, his mandate is to go and preach the gospel. To all these 3 people, I've given them different things. What men are looking at them, the men are seeing the physical thing. But the Lord, if the Lord is looking, I praise the Lord. If the Lord is looking down, the Lord is looking, he has given, he has apportioned to each one of them different graces. So grace, if it's grace from God, now grace doesn't come because God gave you grace and you got a car, does not mean if God gives me grace, it will be to get a car. Because our situations is different. I can be praying to God and then the Lord grants me grace. The ones that the Bible is written in, I think it's Ephesians 4:7. If the Lord is giving me grace, then that grace to me can be different thing. To me it can be maybe to travel. To me it can be a camera. To you it can be something like maybe a better sound system. You see, we are different. So to each one of us, God is giving grace. But that grace does not have to reflect and be the same like atiko universal. To each one of us, umepewa hii. It's totally different. Different, so that we can complement each other. Yeah, with ministry is for completion, not for competition. Yeah. Hey, sawa. Praise the King of Glory. You want to bring out the preacher in me. Yes. Una sadaka. Okay, all right, guys. Well, it has been a nice episode. Nimetupiwa maswali mazito. I think the next episode, sasa maswali zitakuwa kwa. Okay. I have some questions pia I'll be asking you on the next episode. So stay tuned, guys, for the episode number 7. Sindio? Tunaenda episode 7. Sindio? Yeah, thank you guys for being with us up to this point. Asanteni sana. Wadau tunawapenda sana. Kumbuka, in everything that you do, there's an image of you and there's your identity. Ile image unapeana kama si identity yako, then badilika. Mkuru anasemanga aje? Adios muchachos. Sawa, unajua pia Mkuru. Na nani wanasemaje? Nani? Pastor Nganga. Sasa taenda maji. Kiato. All right, guys.